Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Ya, Madam. Dengar? Okey. So ada ramai lagi yang belum masuk. Internet okey ke? Boleh dengar suara saya? Hello? Dengar tak? Boleh, Madam. Dengar? Madam. Alright. Okey, so dah pukul 8.04. Okey, kita start lah. Dia tak keluar. Sekejap. Kita calorimeter dah cover, betul tak? So kita sambung dengan 5.4. Betul tak? Betul. Okay. Okay, so kita start okay, so kita start dengan 5.4, determining enthalpy of reactions. Okay, so before this 5.3 kita dah cover untuk calorimetry. Okay, so we have two types of calorimeter. The first one is coffee cup and the second one is bomb calorimeter. Okay, so you kena tahulah compare kan, okay, bila masa nak guna bomb, okay, bila masa you nak kena guna coffee cup, and dia punya cara calculation dia pun agak berbeza. Okay, so dalam 5.4 kita nak tahu macam mana you nak tentukan enthalpy. Okay, maksudnya delta H of the reaction. Okay, there are two methods. Okay, the first one is direct method and the second one is energy cycle method. Tapi dalam 5.4 kita nak tengok pada direct method. Okay, so kita tengok method of determining enthalpy of reaction. Okay, divide into two
two methods. The first one, okay, is direct method. Okay, very simple. Once you know the enthalpy of the product and the reactants, okay, for each product and reactant, so you can simply calculate the delta H naught reaction. Okay, macam mana summation of enthalpy for formation of the products, okay, minus dengan summation enthalpy formation of reactants, okay. And then for indirect method, okay, we have Hess law. Okay, Hess law, kita nak tahu delta H overall, okay, kita tambahkan all the enthalpy. For example, okay, you kata ada A plus B form C and D. Okay, actually you punya reaction bukanlah simply A react dengan B to form C and D. Okay, sebenarnya dia akan undergo a few steps or a few reactions, okay, in order to form the final product. Okay, so beberapa step, okay, yang diambil kira untuk nak hasilkan the final product. So you kena tahulah berapa enthalpy setiap step tersebut, and then you tambahkan semua, you dapatlah the delta H overall. Okay, so that one we call it as a Hess law once you know the enthalpy for each steps. Okay, and then we have algebraic methods and energy cycle method. Okay, so untuk dalam 5.4 kita nak tengok enthalpy determining enthalpy change, okay, using direct method. Okay, so the standard enthalpy of reaction, delta H naught reaction, is the enthalpy change that occur in a system when a substance is transformed by a chemical reaction under standard condition. And the standard enthalpy of reaction, delta H naught reaction, is related to the standard enthalpy of formation, delta H naught formation of reactants and product by the following equation. Okay, so you have a reaction A plus B form C and D. Okay, so you ada balance equation. Kenapa penting you ada balance equation? Sebab you perlukan dia punya the correct coefficient. Okay, so A ni dia akan ada enthalpy formation dia sendiri. B ni akan ada enthalpy formation dia sendiri. And C ni pun ada enthalpy formation dia sendiri dan sama juga dengan D. So nak tahu berapa delta H naught reaction for this reaction A plus B form C and D, okay, you kena tahu berapa enthalpy formation for A, B, C and D. So A and B are reactants and C and D are product. So kita guna formula, okay, C, okay, you ada product C. Okay, you ada product C, so you have to know the enthalpy formation of C and its coefficient. So you darabkan dia, okay, the coefficient and also the enthalpy formation of reactant C. Okay, you tambahkan dengan coefficient product D, okay, you multiply dengan enthalpy formation product D. Okay, kemudian okay, you kira pula berapa pula untuk reactants. You ada reactant A and B. So A ni ada enthalpy formation dia sendiri. Okay, then you darabkan dengan its coefficient dan sama juga dengan B. Then you tambahkan. Okay, so product minus reactant you akan dapat the enthalpy not reaction. Okay, so N is the coefficient of the reaction. Okay. Okay, so look at the example. Use the direct method to calculate the enthalpy change for the combustion of ethane as in the following equation. Okay, we have 2C2H2 plus, let me get the equation here. Okay, you ada 2C2H2 plus 5O2 produce 4CO2 and plus 2H2O. So this one is your reactant and this one is your product. First, make sure you get the balance equation. Kalau anda kata equation you tak balance, okay, you balancekan dahululah. Okay, so dalam soalan ni dia bagi you berapa delta H naught formation, okay, for C2H2. So C2H2 is the reactant. And then dia bagi you delta H naught formation untuk siapa? CO2. And then dia bagi you delta H naught formation for H2O, iaitu you punya product. Kenapa O2 dia tak bagi plus? Kenapa O2 dia tak bagi? Okay, sebab O2 ni, okay, dia adalah pada dia punya standard state. Okay, pada keadaan asal dia. So nilai dia adalah 0. Okay, 0.
Jadi dia tak perlu bagilah. Okey, jadi nak kira delta H naught reaction adalah product minus reactant. Okey, you ada produk tadi CO2. Okey, dah bagi dah berapa delta H naught formation. Okey, for CO2 you darabkan dengan its coefficient, and then you ada another product H2O. Okey, this is the enthalpy formation of H2O. Okey, you darabkan dengan its coefficient 2 mole. Okey, then settle for product. And then for reactant pula, okey, you ada siapa tadi? Siapa tadi? C2H2. Okay, C2H2. So this is the delta H naught formation for C2H2, and this is the coefficient. Okay, and then 5 mole darab dengan 0. Kenapa 0? Ni adalah untuk O2. Okay, so O2 ni dia adalah bersamaan dengan 0. Okay, jadi you tambahkan, this one is for product and this one for reactant. Okay, product minus reactant, you dapatlah nilai delta H naught reaction is negative 2600 kilojoule. Okay, checkpoint 14. Okay, nitric acid used to make product like fertilizer, dyes and explosive. Okay, dia bagi you this is the equation. 4NH3 plus 5O2 produce 4NO and 6H2O. Then, okay, soalan bagi you delta H naught formation for all the products and reactant. Okay, this is the delta H naught formation for NH3, iaitu you punya reactant, and then you ada O2. Tapi O2 ni pada keadaan standard state dia, which is nilai dia adalah 0. And then you ada NO, okay, nilai dia is 90.3 and H2O is negative 241.8. Okay, so you dah ada balance equation, you dah ada nilai standard enthalpy formation for each product and reactant. Okay, so you can calculate. Okay, you kira kan produk tolak reactant, dan you akan dapatlah nilai dia is negative 906 kilojoule per mole. Okey, ada soalan tak nak tanya? Kenapa yang tambah ni? Ada soalan nak tanya? No, madam. Okey, sekejap Kenapa slide saya jadi macam ni pula ni? Dan sekejap okey. Okey, seterusnya, okey, kita sambung dengan 5.5 Hess Law. Okay, so in 5.5 Hess Law, we should be able to state the Hess Law and use it to determine the enthalpy changes that cannot be determined directly. Okay, so how you want to calculate the enthalpy reactions by using Hess Law? Okay, so it is impossible to measure delta H for every reaction because some reactions cannot be performed in the laboratory. So enthalpy H is a state function, so the delta H obtained from an initial state to its final state is independent on the reaction pathway. This means delta H will be the same even if the reaction takes place in one step or in a series of steps, as long as the reaction started from reactants and ended with the formation of product. Delta H can be estimated using published values and properties of enthalpy, standard enthalpy. Therefore, to obtain delta H, calorimetric measurements for all reactions are not required.
Okay, so this method of estimation is known as the Hess Law. Okay, so calculating enthalpy of reaction by using Hess Law. So Hess Law state that the enthalpy change for an overall equation equals to the sum of the enthalpy changes of individual steps. Okay, macam saya kata tadi. Okay, let's say you ada A plus B from A plus B from C and D. Okay, untuk A and B menghasilkan C and D, actually dia ada undergo several series of steps. Contoh maybe A plus A dahulu, barulah dia jadi C, jadi E lah contohnya. And then E plus dengan B ni barulah jadi C and D contohnya. Okay, untuk A and B react together menghasilkan C and D ni, dia akan undergo for two step. Okay, so step satunya akan ada enthalpy dia sendiri. Step number 2 pun akan ada enthalpy dia sendiri. So bila you nak tahu berapa enthalpy for this reaction, you kena consider these two steps. Berapa enthalpy for these two steps. Okay, so ini dikatakan sebagai Hess Law. So nak tahu berapa enthalpy reactions. Okay, let's say you ada step 1, step 2 and sampai berapa lah. So you kena tambahkan semua dan you dapatlah the enthalpy of the reaction. Okay, so as seen in the diagram below, there are two methods of calculation. Okay, the oxidation of carbon to form gases carbon monoxide is shown in the following equation. Okay, you ada C plus half O2 produce CO. Okay, use the following data to calculate the enthalpy change for the reaction. Tengok dekat sini. Okay, equation number 1, CO plus half O2 produce CO2. And then equation number 2, C plus O2 form 2. So ini adalah nilai enthalpy reaction equation and equation 2. So apa you perlu buat ialah these two equation you kena ubah suai, you kena alter these two equation, okay, untuk dapatkan the overall equation seperti ini, iaitu the oxidation of the carbon. Okay, so kalau you tengok, okay, pada equation number 1 ada CO plus O2 and CO2. So antara ketiga-tiga substance ni, yang mana you perlukan untuk you nak dapat this equation class? Apa you boleh relatekan? Ada apa? Hello, ada orang ke? Hello? Yes, madam. Boleh dengar. Dengar. Okay, saya tanya ni. Okay, yang lain tu respon. Okay. Alright, so kalau you tengok first equation ni, apa yang you nak fokuskan? Okay, you nak dapatkan this equation iaitu C plus half O2 produce CO. Okay, so apa yang you nak relatekan antara equation number 1 dengan you punya target equation? Apa yang ada dalam target equation ni, you boleh comparekan dengan equation number 1 class? Ada sama. Okay, ada half O2 and then ada CO. Okay, thank you siapa yang respon tu. Okay, artinya, okay, you ada half O2 and okay, dia akan jadi positif lah, daripada negatif tu positif. Okay, thank you. Alright, so okay, equation number 2. Okay, equation number 2 pula. Apa yang you perlu ubah equation number 2 untuk you dapat you target equation C plus half O2 form CO? Kita ada C. Okay, kita ada C. CO2 kita tak perlu sebab tak ada dalam equation kita. So kita just focus on carbon. Carbon ni mesti berada di sebelah kiri of the equation. Itu sebagai reactant. So you perlu tambah apa-apa tak? Tak perlu, you just remain. Okay, iaitu C plus O2 produce CO2. Okay, so the tahis akan samalah, iaitu negative 393.5. Okay, so apa you perlu buat? Okay, these two equation, okay, untuk you dapatkan the target equation, you cancel out yang mana kiri dan kanan benda yang sama. Okay, for example, CO2 di sebelah kiri dekat sini and CO2 di sebelah kanan. So you will cancelkan. Okay, and then you have half O2. So satu tolak setengah is setengah lah kan. So sini habis. So this one you akan balance sebagai half O2. So ada lagi tak benda yang sama kiri dan kanan? Tak ada. So bila you tulis balik the equation, okay, you akan dapat okay, C plus half O2 produce CO, di mana ini adalah you punya
target equation yang asal dekat sini tadi. Okay, then macam nak dapatkan data H naught reaction dia ialah, okay, you tambahkan these two dan you akan dapatlah nilai data H naught reaction for C plus half O2 produce CO gas. Okay. The second method is energy cycle method. Okay, so an energy cycle is the diagram that shows the interconnections of 3 or more reactions. Okay, it is constructed to find unknown enthalpy change, delta H1 through a different route, delta H2 and delta H3 that form the same final product. Okay, contoh you nak produk reaktornya is A. Okay, then you punya final product you nak B. Okay, so let's say you ada a few steps, a few routes, sorry. Okay, first, okay, you kata A can simply turn to B. Okay, simply change to B. Okay, so you kata this is the enthalpy H, delta H1 dia. Okay, for A direct convert to B. Sometimes ada juga cara lain di mana A dia akan tukar dulu kepada C and then C dia tukar kepada B. Ni kita katakan sebagai another route lah. Okay, cara yang lain. Untuk A tukar kepada B, dia akan jumpa C dahulu. Okay, A convert to C, dia akan ada nilai delta H dia sendiri. C convert to B akan ada delta H dia sendiri. Tapi apa yang kita nak tengok ialah you ada reactant yang sama dan produk yang sama. Okay, so this one we call it as energy cycle method. Dengan syarat dia jadi cycle macam ni, tiba-tiba dia terputus. Dia tengah-tengah tak tertutup. Okay, sebab tu syarat dia mesti dia punya reactant yang sama dan produk yang sama. So let's say lah, okay, let's say you tak tahu delta H1 tapi you tahu delta H2 and delta H3. Perlu tak you calculate delta H1? Bolehlah you tambahkan these two, 2 dengan 3 you akan dapat 1. If let's say you tak tahu delta H3 tapi you ada delta H2 and delta H1 pun you boleh calculate macam mana. Delta H1 equal to delta H2 plus delta H3. So let's say kalau 3 tak tahu, you boleh, tapi this 2 you tahu, you boleh calculate lah for delta H3. So untuk you construct the energy cycle, the following condition must be satisfied. Okay, the first one, 2 of the equation have the same product. Okay, macam saya cakap tadi lah. Okay, and 2 out of 3 equation have a known enthalpy change. Okay, yang ni you kena tahu, ni you tahu, yang ni pun you, ni lah, satu je you tak tahu, sorry. Okay, yang lagi 2 mesti tahulah berapa nilai dia, and all arrow should be drawn towards the product. Okay. Okay, so you are the target equation, the same equation, C plus half O2 produce CO. You want to calculate this one. Okay, you have equation number 1 and equation number 2. Okay, equation yang sama yang tadi lah. Okay. So sekarang ni you nak buat energy cycle method. Syarat dia, you mestilah ada reactant yang sama and produk yang sama. Okay, you ada C plus half O2 produce CO. Okay, based on these two equation, daripada C dia plus O2 jadi apa? CO2. So C plus O2 you tulis balik menghasilkan CO2. Okay, CO2 and then you dapatlah nilai dia delta H naught 2. Okay, another equation is CO plus half O2 produce CO2. Okay, so kat sini, okay, dia hasilkan apa? CO2. Jadi daripada sini, okay, CO tadi ni, CO, okay, plus dengan O2 akan jadi CO2. So dia menghasilkan produk yang sama. Okay, so jadi this one is the first root and this one is the second root lah. Okay, so you nak kira berapa delta H naught ni. Okay, you tahu yang kedua dan yang pertama. Okay, so you boleh kira berapa delta H naught dia. Okay, so delta H naught reaction kat sini ialah, okay, disebabkan kita nak tahu yang ni berapa, so kita reverse the equation lah daripada CO2 kepada CO. Okay, yang ni nampak tak arrow di ke bawah dengan nilai dia is negative. Okay, tapi kita nak tahu berapa delta H naught reaction for CO. Jadi you tak boleh, kalau you kira ke sini, you akan dapat CO2. Okay, so you kena buat apa? You reverse the equation. Macam yang kita buat tadi, okay, yang dalam Hess Law tadi. Okay, jadinya akan bertukar kepada positif. Okay, jadi nak tahu ni, okay, you perlu tahu berapa the first and the second one. Okay, and then you akan dapat jawapan yang sama. Okay, ada soalan tak nak tanya?
So far tak ada. Okay. Tak ada, madam. Alright, so kita tengok point 15. Calculate the standard enthalpy of formation of acetylene using the following information. Okay, you bagi this one, okay, this one. Tapi dia tak bagi pun you the equation. Okay, the equation enthalpy of formation acetylene. So boleh tak you construct sendiri? Pernah belajar tak nak buat macam okay, so you buat dulu equation, target equation you, the formation of acetylene, and then first you guna Hess Law, algebraic method. Okay, yang kedua you guna energy cycle method. Okay, saya buat macam tu. Okay, dapat jawapan 226 untuk algebraic method. Apa ni? Dapat? Okay. So kita tengok untuk algebraic method dahulu. Okay. So, okay, first kali dia kata minta you calculate the standard enthalpy formation of acetylene. Okay, so you kena tahu what is your target equation. Okay, kalau tak ada target equation, you tak tahu nak ke kiri, nak ke kanan ke, kan? You tak boleh nak alter you punya equation kalau you tak tahu target equation. Okay, dia punya hint ni ialah dia kata calculate the standard enthalpy formation of acetylene. Means that you kena construct the equation, the thermochemical equation for acetylene. Macam mana kelas nak dapatkan equation untuk C2H2 ni? Untuk formation dia H0 formation dia. Masih ingat lagi kita dah belajar dalam 5.2 ke 5.3? Macam mana you nak kira, nak dapatkan untuk formation C2H2? Kat C2H2 ada apa? Carbon and hydrogen. So carbon wujud sebagai apa? Sebab pada dia punya standard state dia. Graphite. Solid. Yes, solid and graphite. Itu tulislah betul-betul H2 macam H pula macam mana? Gas. Dia wujud sebagai gas H2. Yes, okay, and then you form C2H2. And then you kena balance the equation, tetapi you punya produk ni mesti lah in one mole. So kat sini
you akan tambahkan 2C lah. Okay, and then you dapatlah berapa data H0 formation. So this is your target equation. So based on these three equations, 1, 2, 3 ni, you alter these three equation untuk you dapatkan the target equation. Okay, so kita tengok yang pertama. Yang pertama dia ada C plus O2 form CO2. So kita nak fokus kepada apa? Kita nak fokus pada C. Okay, kita nak fokus kepada C. Okay, sebab kita perlukan C di sebelah kiri tapi sebagai 2 mol. So apa kita perlu buat dengan equation yang pertama, kelas? Times 2. Times 2. Okay, 2C plus O2 produce 2 CO2 and then berapa data H0 dia? Kena darab dengan 2. So negative 393.5 times 2. Okay. Seterusnya equation number 2. Apa yang kita nak fokus pada equation number 2? Apa yang kita nak nampak, kita nak target daripada equation number 2 ni? H2. H2. Okay, kita nak H2. Nampak tak kita perlukan H2 di sebelah kiri juga? Okay, jadi kita perlu tak ubah apa-apa pada equation number 2? Tak perlulah sebab dia memang dah mol. Okay, so H2 plus half O2 produce H2O. So data H dia pun akan samalah iaitu 285.8 kilojoule. Okay, how about number 3? Number 3 kita nak fokus kepada C2H2. Okay, C2H2 tapi dia berada di sebelah kiri tapi target kita di sebelah kanan. So apa kita perlu buat ialah kita perlu reverse the equation and then one more thing, kat sini kita perlukan 1 more tapi dalam equation ni ada 2. So apa kita perlu buat? Kita kena bahagikan semua ni dengan 2. Okay, so kita akan dapat 2CO2 plus H2O produce C2H2 plus berapa? 5 bahagi 2? 5/2 O2. So sama juga dengan 2598.8 divide by 2. Okay, and then kita cancelkan kiri dan kanan mana yang sama. Apa yang sama dekat sini? Okay, 2CO2 and 2CO2. And then H2O and H2O. Kemudian dekat sini kita ada 2O2 di sebelah kiri lah. 2O2 tambah dengan half O2 bersamaan dengan 5/2. Betul tak? Okay, so this one cancel habis. So kita ada 2C plus H2 produce C2H2. Sama tak dengan kita punya target equation? Sama. So nak dapatkan berapa data H0 reaction dia, you tambahkan ni semua dan you akan dapatlah nilai dia berapa. Okay? Boleh? Boleh, madam. Boleh Okay, second method kita guna apa? Energy cycle method. Energy cycle method. So macam mana? Okay, so this is our target equation. 2C plus H2 produce C2H2. Kita H0 formation ni berapa? Tak tahu, kita nak kira. Okay, so based on the first equation, you ada 2C okay plus O2 produce CO2. Okay, yang mana you alter tadi, nampak tak yang ni? Yang the first one tadi ni kan? Yang you darabkan dengan 2 tadi tu. Okay, so okay ni adalah 2C plus O2 produce 2CO2. So data H0 dia akan tambah dengan darab dengan 2. Okay, the second equation is H2 plus half O2 form H2O. So this one H2, okay, you tambahkan dengan O2 jadilah H2O. So this is the value. Okay, data H0 value je lah. Okay, and then the third one ialah C2H2 yang ni tadilah. Tapi you reverse the equation, betul tak? Okay, so daripada mana? You reverse CO2 plus H2O produce C2H2 and 5O2. So kat sini adalah 2CO2 plus H2O produce C2H2. So you start dengan produk yang sama, reaktan yang sama dan habis dengan produk yang sama. Okay, so you nak tahu berapa data H0 ni ialah you tambahkan ni semua, you akan dapatlah
nilai delta H naught formation. Ni apa you akan dapat value yang sama. Sama ada you guna algebra method ataupun energy cycle method. Okay. Seterusnya checkpoint system. Okay, this one pun benda yang sama. Okay, you boleh try sendiri. Okay, benda yang samalah. Kat sini dia kata thermochemical equation for standard enthalpy combustion. Okay, of methane. You kena dapatkan dia punya target equation je. So, apa target equation dia for combustion of methane? Tengok balik macam mana. So, methane macam nak dapatkan dia target equation class combustion of methane? CH4 and then ingat tak? For combustion, apa yang kena 1 mole? Substance. Reactant. Substance, okay. Yes, methane tu must be in 1 mole and then you tambahkan dengan O2 lah, combustion, and then this is the hydrocarbon, carbon and hydrogen. So bila dia undergo combustion, dia akan menghasilkan CO2 and H2O. Then you balance the equation. Okay, so CH4 berarti carbon ada 1, hydrogen ada 4. So this one you tambahkan 2. Okay, so sekarang oksigen you ada 2, 4. So you tambahkan this one. So you nak tahu berapa delta H combustion for this reaction. So you buat benda yang sama. Okay, you alter these 3 equation. Okay, untuk dapatkan the final equation. Okay, that one for you for algebra method, and then for apa nama tu? Energy cycle method, you buat benda yang sama. Okay, dengan previous slide ni tadi. Okay, make sure you dapat jawapan yang sama. Okay, sama ada guna algebra method ke energy cycle method, you akan dapat jawapan yang sama. Okay, boleh buat? Boleh. Boleh Okay, then kita proceed to 5.6 lattice energy and Born-Haber cycle. Okay, students should be able to define the standard lattice energy for the simple ionic crystal in terms of the change from gaseous ion to a solid lattice. Construct the Born-Haber cycle for the formation of simple ionic solids. Calculate the lattice energy, okay, using Hess Law method. Okay, so what is the lattice energy? Actually, this one lattice energy dah cover dalam chapter apa ya? Chapter bonding rasanya kan untuk ionic. Okay, so lattice energy, okay, is the formation energy, is the heat and energy release when the solid crystal form from separate ions in gaseous state. Okay, so kalau you comparekan dalam 5.6 dengan chapter 3, okay, untuk lattice energy, okay, untuk lattice energy dalam 5.6 ni dalam chapter 5 ni, okay, in terms of heat energy release from solid crystal to ion in gaseous state. Okay, tapi kalau dalam chapter 3 is the energy absorbed, okay, to untuk dia nak separate from solid, this one from separate ion untuk dia form the crystal solid. Okay, tapi kalau dalam chapter 3 is the heat absorb, okay, to form to separate, okay, the ions from the solid crystal. Okay, macam itulah dia terbalik lah. That one in terms of energy release, that one for energy absorb, and dalam 5.6 ialah energy release. Tapi konsep dia sama. Sama ada daripada solid crystal ionic tu, okay, dia jadi ionic gas, ataupun daripada ion gas dia convert to the solid crystal form lah. Okay, so the process is exothermic, okay, and the lattice energy cannot be measured directly but can be determined by assume the formation of an ionic compound takes place in the series of step, okay, Born-Haber cycle. Okay, so the standard lattice energy, okay, the standard lattice energy of an ionic compound is defined as the heat release when 1 mole of ionic crystal is formed from its gaseous ion under standard condition. Contohnya you ada metal and metal and non-metal lah. Okay, you ada, okay, cation Na plus and anion Cl minus. Okay, these two dia akan combine together, dia akan menghasilkan form NaCl. Okay, syarat dia mestilah the ion must be in gaseous state and dia convert to the solid crystal ionic ni lah.
Okay, iaitu ionic compound. Okay, NaCl solid. Okay, so this is the delta H naught lattice energy dia iaitu negative 770 kilojoule per mole. Okay, so you perhatikan this one dalam gaseous state and this one dalam solid state. Okay, so what is the Born-Haber cycle? Okay, it's the energy cycle showing the hypothetical series of reaction representing formation of an ionic compound from its constituent element. Okay, it is an energy cycle that relates the lattice energy of an ionic compound to ionization, electron affinity and other enthalpy changes as listed on the following slide. So Hess law is used to determine the value of lattice energy for an ionic compound or other types of enthalpies, and the value of standard enthalpy of formation is made equal to the total values of the other standard enthalpy including the lattice energy. Okay, so apa yang cakap-cakap semua ni? Actually, okay, Born-Haber cycle ni adalah benda yang sama dengan energy cycle method yang you belajar dalam 5.5 tadi. Okay, tetapi dalam Born-Haber cycle, dia nak tunjukkan, okay, dia nak relatekan macam mana, okay, daripada delta H naught formation. Katakanlah you ada Na solid plus Cl2 gas form NaCl solid. Okay, this one adalah, okay, delta H naught formation of NaCl. Ini yang dikatakan tadilah delta H naught formation for NaCl. Tetapi, okay, Na solid plus Cl2 dia tak akan menghasilkan NaCl. Sebab NaCl tadi dia jadi macam mana? Mestilah dalam Na plus gas plus Cl minus gas baru dia akan menghasilkan NaCl solid. Kalau you tambah ni Na solid dengan Cl2 gas, dia takkan jadi NaCl. Jadi macam mana nak dapatkan enthalpy formation for NaCl? Itu dia akan undergo several steps. Contohnya ionization energy, lattice energy, electron affinities, okay, dan seterusnya lah. Okay, so for the Born-Haber cycle, okay, involve other enthalpy changes that involve in the Born-Haber cycles. Okay, is the standard enthalpy formation, atomization, ionization, standard bond dissociation, and the electron affinity. Okay, the first one is the enthalpy of formation. Okay, so, okay, the enthalpy of formation, let's say you ada Li solid plus half F2 produce LiF, and this is the enthalpy formation dia berapa. This one you dah cover dalam 5.3 kan, iaitu dalam formation, combustion and neutralization. Tapi this one kita nak fokus pada formation sahajalah. Okay, so untuk nak dapatkan, okay, dia punya enthalpy formation, okay, yang you punya produk ni must be in one mole. Okay, contoh yang kedua, you nak hasilkan NaCl. Okay, mestilah you reactkan dengan Na solid and Cl2 gas menghasilkan Na solid. Then this one is the enthalpy formation. Okay, for NaCl which is negative 400 11 kilojoule per mole. Okay, jadi this one mesti 1 mole. Yang reaktor yang lain you boleh adjust dia punya coefficient. So untuk you dapatkan the balance equation. Okay. So the second one is the enthalpy of atomization. So what is the enthalpy of atomization? Okay, the enthalpy of atomization is defined as the heat absorbed. Okay, you kena ingat dia punya definition. Okay, untuk setiap enthalpy boleh je tanya dalam soalan lah. Okay, the heat absorbed when 1 mole of the free gaseous atom is formed from its element under standard condition. So atomization converts the solid state or liquid substance to the gaseous state, and the process is endothermic. Okay, tengok contoh yang pertama. Okay, so atomization ni contoh you ada H2. Okay, tapi you perlukan 1 mole of H sahaja. So apa dia akan buat ialah dia akan pecahkan, okay, H2 ni kepada H. Okay, and Cl2 dia akan tukarkan kepada Cl. So kita gunakan half Cl2 lah untuk dapat the balance equation. Or atomization ni juga dia boleh convertkan daripada solid or liquid kepada gaseous state. So kalau you nampak ni memang dia punya final product in gaseous state.
Okay, so ada dua lah, sama ada daripada diatomic tu ditukarkan kepada monoatomic. Okay, contoh half H2 kepada H, half Cl2 kepada Cl. Okay, contoh apa lagi? Half N2 kepada N dan sebagainya lah. Ataupun daripada solid or liquid to the gaseous state. Okay, the second one is the bond dissociation. Okay, actually bond dissociation dengan atomization dia lebih kurang sama. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dia punya definition is the energy absorbed to break one mole of covalent bond in gaseous state, and the process is endothermic. Compare dengan atomization, dia menghasilkan 1 mole of product. Tetapi dalam bond dissociation, okay, you ada H2, dia akan menghasilkan 2 mole lah. Okay, 2 mole of H. Okay, Cl2, 1 mole of Cl2, dia break to 2 mole of Cl. And this one we call it as the bond dissociation. Okay, so for diatomic gas like H2, delta H now atomization is equal to the half of the bond energy. Okay, iaitu bond dissociation. Contoh kan, contoh soalan bagi awak Cl2 kepada 2Cl and the bond dissociation is 2 for 2. Okay, tapi you perlukan untuk 1 mole of Cl. So macam mana? Okay, you boleh guna this value, you just bahagikan saja dengan 2. You dapatlah untuk atomization for 1 mole of Cl. Okay. The third one, third yang keberapa dah Okay. So the enthalpy of ionization. Okay, benda ni yang sama di dalam chapter 2. Okay. The standard enthalpy of ionization is defined as the heat required when 1 mole of gaseous atom remove 1 mole of its electron to form 1 mole of positively charged gaseous ion. Under standard condition, the process is endothermic. For the first ionization energy is the amount of heat required to remove the first valence electron from the gaseous atom, and the second ionization energy is the amount of energy required to remove the second electron from the gaseous positive ion. This one kita dah cover dalam chapter 2. Okay, contohnya the first one from magnesium gas, okay, mesti dalam gas lah. Okay, syarat dia mesti in gaseous state. Okay, then the release 1 electron become Mg plus gas plus 1 electron. This is what we call as the first ionization energy. And then daripada Mg plus, the release for the second electron become Mg2 plus, and this one is the second ionization energy. And then seterusnya is electron affinity. The electron affinity is defined as the enthalpy change in the heat liberated or absorbed when 1 mole of gaseous atom accepts 1 mole of electron to form a negatively charged gaseous ion under standard condition. Okay, so kalau electron affinity means that they receive the electrons. Okay, so let's say you ada oxygen, it must be in gaseous state juga sebab dia mesti dalam gaseous atom and gaseous ion. So O receive 1 electron become O minus, and then this one we call as the electron affinity, the first electron affinity. Okay, when O minus receive another electron become O2 minus, so this is what we call as the second electron affinity. Okay. Okay, so that one semua tu adalah definition, okay, yang biasa kita guna, proses yang biasa kita guna untuk kita nak kira berapa delta H not formation, okay, for the salt. Okay, so kita tengok example. Calculate the lattice energy of solid lithium fluoride using the following reaction. Okay, using the following reaction. Okay, so kita perhatikan. Okay, dia nak kira berapa lattice energy. Lattice energy tadi apa kelas? Ingat tak? What is the lattice energy? Apa dia punya equation for lattice energy? Okay, itu daripada Li plus dengan F minus in gases form LIF solid. This one we call it as lattice energy. So ini yang diminta awak kira. Okay, tolong fahamkan untuk bond Haber cycle. Kalau soalan keluar bond Haber cycle, maka dia agak besar lah. Okay, tolong fahamkan sebab okay, ini dia agak macam
inilah soalan yang biasa akan ditanya lah, okey. Kebiasaannya. Okey. Jadi you kena fokus betul-betul fahamkan untuk Born-Haber cycle. Okey, kalau tak faham tolong tanya. Saya tanya tak ada siapa respon. Okey, so saya harap semua orang faham lah. Okay, so ini adalah target equation yang you perlukan lah sebab dalam soalan diminta awak calculate the lattice energy of the solid lithium fluoride. Okay, so yang ni adalah yang awak nak. Okay, jadi ini dia bagi awak the values. Okay, for atomization, Li, atomization F2, ionization Li, electron affinity F, and the standard enthalpy of formation. Okay, jadi apa you perlu buat ialah you kena buat Born-Haber cycle. Untuk you nak buatkan Born-Haber cycle, awak kena tahu the equation untuk setiap satu ini. You kena tahu dia punya equation. Okay, so kita tengok kepada standard enthalpy formation of LIF. So apa dia punya equation for LIF? Okay, iaitu LIF solid, iaitu lithium in solid state plus dengan F2 gas produce lithium fluoride solid. This is delta H naught formation, iaitu negative 594.1. Okey. Tapi yang kita nak adalah lattice energy. Jadi untuk dapatkan lattice energy ni ialah sebenarnya lattice energy kat sini lah Li plus gas plus dengan F minus gas. This one is the lattice energy. This one adalah delta H naught formation. So, macam mana you nak convertkan lithium solid kepada lithium gas? F2 gas kepada F minus gas. Inilah yang awak perlukan semua ni. Okay, so first you tengok standard enthalpy atomization of lithium solid. So, means that atomization ni dikonvertkan lithium solid kepada lithium gas. Okay, so convert atomization iaitu negative 155.2. After that, lithium gas ni you kena tukarkan kepada Li+. Dia akan apa? Bila dia jadi positif, dia akan remove the electron iaitu ionization. Okay. So Li kepada Li+, dia akan undergo for atom ionization iaitu nilai dia adalah 520. Okay, circle for Li+. Okay, now you ada F2 gas, you nak convert kepada F minus gas. So apa you perlu buat ialah F2 akan undergo atomization daripada F2 kepada F. Okay, so nilai kat sini adalah 75.3. This one is gas. Then F ditukarkan kepada F minus. Okay, iaitu affinity, iaitu negative 328. Okay, so you dah tahu semua ni hasil. Okay, so nak tahu berapa Li, hasil tambah semua ni adalah bersamaan dengan delta H naught formation. Okay, so kalau you tengok pada solution ni, dia tunjukkan satu per satu berapa dia punya, apa dia punya equation lah. Okay, kalau yang the first one formation of Li solid plus half F2 produce LIF. Saya lupa letak setengah Betul, this one is half lah, sorry half, baru dapat LIF. Kemudian Li solid kepada Li gas undergo atomization. Half F2 to F is atomization. And then Li gas kepada Li plus is ionization. And then F kepada F minus is electron affinity. And the last one is the lattice energy. And then you boleh guna juga sebagai algebra method. You hasil tambah semua ni, you akan dapat delta H naught formation. You can cancel out kiri dan kanan mana yang sama. So you boleh kira lah berapa nilai ni. Hasil tambah all this, you akan dapat this value. So you tak tahu berapa delta H naught for number 5, you boleh calculate. Ataupun you guna Born-Haber cycle. This is what we call as the Born-Haber cycle. Macam tadi saya tunjukkan, first you tunjukkan dulu, you write the equation, the thermochemical equation formation of LIF.
And then yang kat bawah ni you buat dia punya lattice energy. Li plus kepada F minus produce LIF. And then you convertkan satu per satu sampai you dapat this one. You convertkan this one sampai you dapat this one. Okay. So hasil tambah ni semua bersamaan dengan this value. So you tak tahu this one boleh calculate boleh kira lah. Okay, another example. Okay, this one pula dia tak bagi tahu atomization ke or ionization. Tapi dia bagi awak equation. First is Mg solid kepada Mg gas. So this one apa kelas? Ni nama dia apa? Atomization. Okay, this one we call as atomization. Okay, half Cl2 kepada Cl. Ni apa nama dia? Also atomization. So Mg gas kepada Mg plus. Ni apa kelas? Okay, Ionization. energy. Okay, pandai. Kemudian Mg plus kepada Mg2 plus. Okay, this one is the first and this one is the second ionization lah. Okay, and then daripada Cl kepada Cl minus. Ni apa nama dia? Electron affinity. Okay, kemudian Mg solid kepada Cl2 gas jadi MgCl2. Ni apa nama dia? Is formation. Okay, so macam mana you nak construct the bond-Haber cycle? Okay, so first kali ialah you tuliskan equation untuk formation. Okay, Mg Cl2. So this one is delta H naught number 6 lah, this one. Okay, kemudian yang kat bawah awak tuliskan dia punya apa nama tu, lattice energy. Okay, lattice energy apa? Mg 2 plus gas plus Cl minus 2 Cl this energy. Yang you nak tak kira berapa. Okay, so you padankan dengan value yang dia bagi. So daripada Mg solid, you nak tukarkan kepada Mg gas. So apa yang first kali dia akan buat? Iaitu apa dia? Atomization. Mg gas. Iaitu nilai dia is 147. Okay, and then Mg kepada Mg2 plus. So first dia akan jadi Mg plus iaitu first ionization energy, okay, iaitu 738, okay, and then kepada Mg plus kepada Mg2 plus is the second ionization energy iaitu 1460. Okay, kemudian daripada Cl2 kepada 2Cl, okay, so nilai yang dia bagi kat sini adalah half Cl2 2Cl. Okay, so apa you perlu buat? Okay, you perlukan 2 mole of Cl. Tapi dia bagi kat sini for 1 mole. So apa you perlu buat kelas? Darab 2. Okay, nilai yang ni dia bagi for 1 mole of Cl is 22, yes. So tapi you perlukan 2 mole kan dekat sini, betul tak? Jadi daripada Cl2 to Cl, so this one you have to multiply by 2 lah. So you akan dapat 144. Okay, and then daripada 2Cl kepada 2Cl minus, dia akan undergo apa? Yang akan undergo apa? Electron affinity. Okay, electron affinity. Tetapi nilai yang dia bagi kat sini untuk apa? 1 mole. Okay, jadi apa you perlu buat kepada delta H naught dia ni? Times 2. Kena darabkan dengan 2 times 2. Okay, so negative 349 times 2. Okay, so you dah lengkap dah. You bolehlah kira berapa. Okay, so hasil tambah semua ni adalah bersamaan dengan delta H naught 6 iaitu formation. Okay, so benda yang samalah.
Okay, checkpoint 17. Okay, you ada 17 and 18. Okay, try buat 17. Saya bagi awak masa 10 minit buat sekarang. Okay, tolong praktis buat. Dah siap bagi tahu
Okay dah? Dah, madam. Dah Okay, so kita buat sama-sama untuk checkpoint 17. Okay, construct the bond Haber cycle. So you kena follow lah. Okay, bond Haber cycle tak boleh guna algebraic method. And then calculate the lattice energy of solid potassium chloride. Okay, you bagi atomization for potassium, atomization of chlorine, electron affinity of chlorine, ionization and enthalpy formation. Okay. So dia bagi awak ialah apa nama ni is the just nama lah. Okay, you punya enthalpy apa. Okay, jadi apa you perlu buat? You kalau you tak familiar, you kena buat equation sendiri. Okay, so macam mana nak buat dia macam saya kata tadi. First, atas sekali you tuliskan dia punya enthalpy formation of potassium chloride. Macam mana potassium apa? KCl. So, you perlukan K in solid state plus dengan Cl2 in gaseous state and then produce KCl, okay, in solid. Okay, delta H naught je berapa kat sini is negative 436. Okay, kemudian yang bawah sekali pula awak tulis dia punya lattice energy. So lattice energy macam mana? Mestilah cation, okay, in gaseous state plus dengan anion, okay, Cl minus in gaseous state produce KCl solid. This one is the lattice energy. Okay, so you convertkan one by one. Okay, daripada K solid to K plus gas. So first you tukar dia punya state, okay, iaitu atomization of potassium. So K solid to K gas, okay, nilai dia is 90 kJ per mole. Okay, after that, daripada K gas, nak convert to K plus. Dia akan undergo ionization. Okay, K plus. Okay, so this one ialah 90 kilojoule per mole. Okay, settle for potassium. So, kita tengok pula kepada Cl2, chlorine. So, kalau you tengok kat sini is half, okay, sorry, this one is half Cl2 sebab dia just 1 mole of Cl kat sini kan. Okay, so half Cl2 gas nak convert kepada 1 mole of Cl sahaja. Okay, so dia akan undergo atomization. So, you just ambil this value jadi Cl gas. Okay, jadi 121. Okay, after that, Cl kepada Cl minus iaitu electron affinity. Nilai dia adalah negative 364 kilojoule per mole. Okay, so dah lengkap. So, you boleh tambahkan semua ni all together equal to this value. So, you boleh calculate for lattice energy. Okay, dapat jawapan negative 373 tak kelas? Dapat nilai ni? Dapat. Alright. Okay, so checkpoint 18. Okay, checkpoint 18. The diagram below shows the bond Haber cycle. Okay, use the following information to determine the ionization energy. This one soalannya lain pula. Dia dah bagi awak bond Haber cycle, tapi dia minta you cari ionization energy of sodium. Kan? So apa you perlu buat? Okay, you kena figure out mana berapa nilai dia. This one daripada Na plus plus Br minus jadi NaBr. So delta H01 ni apa kelas? Formation. Formation ke? Dia kalau formation dia mesti pada dia punya standard state. Na plus kepada Br minus. Okay, Na plus plus Br minus jadi NaBr solid. Ni apa sebenarnya? Lattice energy. Yes, this one is the lattice energy. Kalau formation yang mana? Formation ialah ni. Na solid. Yes, half Br2 form NaBr. This one adalah formation. Okay? Alright, so lepas tu, okay, apa lagi? Daripada Na gas kepada Na plus gas. So, delta H04 ni apa? Daripada Na gas kepada Na plus. Maksudnya dia remove the electron. Terus ionization energy. Yes, this one is ionization
energy yang diletakkan itu. Okey, kepada Br gas kepada Br minus. Apa dia? Electron Electron affinity. affinity. Okey. Affinity. Yes, betul. Electron affinity. So, delta H naught T ni apa sebenarnya kelas? Daripada Na solid kepada Na gas. Half Br2 gas kepada Br gas. Ni apa? Ini adalah atomization. Okey, dia buat dua-dua sekali. Kan? Sebab tu nama dia atomization of sodium and bromine. Iaitu ni nilai dia. Iaitu 205. So, you dah figure yang mana satu ionization energy iaitu delta H naught 4. So, macam nak kira dia ialah, okey. Delta H naught 1 plus delta H naught 3 plus delta H naught 4 plus and delta H naught 5. Okay. So, sebab apa? Delta H naught tu ialah apa dia? Formation. Tapi yang kita nak cari ialah this one. So, yang lain tu you substitute lah nilai-nilai yang dia bagi dekat sini. Okay. You akan dapat jawapan dia berapa. Okay. Boleh tak kelas? Yang kita nak kira adalah delta H naught 4. Boleh Okay, nanti you try kira sendiri. Okay. Alright, so kita masuk kepada last subtopic is renewable energy. Okay, this one actually you boleh baca sendirilah. Okay, so the student should be able to discuss the renewable energy as an alternative energy sources. So you boleh tengoklah renewable energy ni is a type of energy generated from the natural resources. Contoh dia apa? Daripada angin, daripada sunlight, daripada matahari dan sebagainya lah. Okay, so often provide energy for electrical generation, air and water cooling and transportation. So the advantages of renewable energy they are sustainable and will not easily run out. Okay, they provide clean energy because pollutants are not emitted and do not contribute to global warming. And then the source of energy is derived from the natural and available resources which reduce the cost of operation. So you boleh ingatlah what is the advantages of renewable energy. Okay, ini contohnya. Okay, kita ada solar energy, iaitu di convert from solar radiation, convert as a heat and electrical energy using solar panel and so on dan seterusnya lah. Okay, ini contohnya. So you boleh baca sendirilah for renewable energy. So ada apa-apa soalan nak tanya tak kelas? Ada soalan nak tanya berkaitan dengan chapter 5? Okay, so kalau diam tu maksudnya tak ada lah Okay, so tak apa. Okay, so make sure you buat you punya tutorial. Okay, esok saya akan ada tutorial dengan group S05 and then S06 saya akan ganti pada hari Khamis nanti Okay, so yang S05 you boleh siapkan yang mana lah. Okay, yang you lah, right? Okay, dan esok kita akan discuss. Okay, kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk hari ini. Thank you, class. Thank you, madam. 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 Thank you, madam.